with the standards and code of professional conduct as they relate to the interpreter profession? I do, Your Honor. Okay, thank you, ma'am. What I'm going to do is make introductions. I will go slow so you all can interpret as I go. Okay? Sure. Good morning, everyone at the jail. You are here for a session of first appearances. Buenos días a la cárcel. Estamos aquí para su primera comparecencia. Hello ਜੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੋਏ ਆ। The law in Florida requires that everyone who has been arrested La ley en Florida requiere que toda persona que ha sido arrestada ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ and not made bond within 24 hours of their arrest y no haya salido de la cárcel bajo fianza en las siguientes 24 horas del arresto ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ be brought before a judge to determine if there is probable cause se ha presentado en frente del juez para determinar si hay causa probable ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵਾਂਗੇ and to set a reasonable bond if appropriate. y para fijar una fianza razonable si es que es apropiada. ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ You need to know that you enjoy a number of rights in your current situation. Ustedes necesitan saber de que gozan de diferentes derechos en su situación. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ Including the right to receive a copy of the arrest affidavit that brought you into jail. Incluyendo de recibir una copia del reporte de arresto indicando la razón por la que están aquí en la cárcel hoy. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਗਏ ਹੋ The right to remain silent, knowing anything you say may be used against you. El derecho de permanecer callado, sabiendo que cualquier cosa que digan puede ser usado en su contra. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ You have the right to communicate with your family, friends, and attorney. Tienen el derecho a comunicarse con sus familiares, amigos y abogado. ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਆਖੋ You have the right to an attorney. Tienen derecho a ser representado por un abogado. ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ If you cannot afford one, one may be appointed to represent you. Y si no pudiera contratar uno, se le podría nombrar uno de oficio. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ When I say your name, please approach the podium and state your full name for the record. Cuando escuchen su nombre, por favor, acérquense al podio y digan su nombre completo para que quede grabado en las actas. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ Harjinder Singh. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ Good morning, sir. Please state your full name for the record. Court's in session. Court's in session. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ My name is Harjinder Singh. Okay, thank you, sir. You have been arrested on 2 separate warrants, sir. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ 2 ਵੱਖਰੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ The first arrest warrant is for 3 counts of vehicular homicide. ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ The second arrest warrant is for 3 counts of manslaughter.
ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। Both arrest warrant affidavits were previously reviewed by a judge. ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਾਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਉਹ। Those judges each found probable cause at that time for each of the 6 charges. ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤੇ 6 ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। Sir, under Florida statute 907.041, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੈਗਾ 907 ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੀਆ 041। this court finds there is probable cause to believe you committed a forcible felony for all 6 charges. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਆ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 6। Forcible felony statute, sir, is 776.08. ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 776.08। And it is further supported as it pertains to the vehicular homicide charge. ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਵਾਸਤੇ In Ball v. State, sorry what was the word? in Ball, B-A-L-L, Ball v. State, it's a case. I'm going to give you the case site in just a second, ma'am. Okay, ਬਾਲ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ। The case citation is 208. ਤੇ ਉਹ Southern ਕੇਸ Third. Sorry, ma'am. Go ahead with the 208. ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 208 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। Southern Third, 327. ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਦਰਨ 327 Where the court found vehicular homicide qualifies as a forcible felony. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। This court further finds that based on review of the sworn complaint affidavits, ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। there is proof by preponderance of the evidence ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ that the defendant is an unauthorized alien. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। Therefore, this court finds you present ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ a substantial flight risk Judge, could you repeat that, please? a substantial flight risk Okay. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ and there are no conditions of release that will ensure your appearance at trial. ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਖਤਰਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਆਵੋ ਵੀ ਨਾ। Therefore, sir, I'm setting your bond on each charge at no bond. ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਲਾਈਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੋ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। The paperwork I received, sir, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ did not state if you would like for me to appoint an attorney to represent you. ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Would you like for me to appoint an attorney to represent you at this time?
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? Sir, would you like for me to appoint an attorney to represent you? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਦਈਏ ਅੱਜ? Mr. Singh, the court's asked if you want them to appoint my office to represent you. At this time, if you're not making any requests, then I'll be requesting that the judge appoint you or appoint us to represent you. ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਸਟਰ ਜੇਸਲਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ? Maybe. ਜੀ To maybe next hearing date in the Vakil. Oh, okay, maybe in the next hearing. Judge, Okay, we'd request to be appointed if he doesn't have private counsel at this time. Well, he's asking to wait until his next hearing. Madam Interpreter, can you ask him again if he wants me to appoint the public defender to represent him at this time? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ? Mr. Singh, if you decide you want to hire a private lawyer later on, you can do that. But at this point, as a friend of the court, I would advise you to request that our office be appointed to represent you, and that you answer the judge's question in the affirmative with a yes. ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲਵੋ। ठीक है जी। Okay, that's fine. Okay, I will provisionally appoint the public defender's office to represent you at this time. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। Anything else from state or defense? No, Your Honor, just that the defense will reserve any arguments as to pretrial detention bond or probable cause to be heard in front of the presiding judge. Nothing from the state at this time, Your Honor. Okay, thank you both. Thank you, Madam Interpreter. My pleasures. Thank you. Sir, this one. Juan DeLeon. Juan de Leon. Yes, ma'am. State your name for the record, sir. Diga su nombre completo para las actas, señor. Juan José de León. José de León. Hey, Yes. sir, you've been arrested by probable cause affidavit. Señor, usted ha sido arrestado y hay causa probable en el reporte. The charge is 1 count of driving while license suspended. El cargo es de haber conducido con licencia suspendida. I have reviewed that probable cause affidavit Yo he revisado ese reporte de arresto and find probable cause. y he hallado que hay causa probable. I'm setting your bond, sir, at $500. Fijo su fianza, señor, en $500. The paperwork does not tell me if you want me to appoint an attorney to represent you at this time.